Okay, hello students. So our topic for today is these two modal, or better to say semi-modal verbs, have to and need to. So first of all, I will explain you how to make affirmative, negative sentences and questions with these two semi-modal verbs, and also why they're called this way. Hoy vamos a hablar sobre dos verbos modales, o mejor decir semimodales, que son verbos have to y need to. Primero les voy a explicar la estructura de las frases afirmativas, negativas y preguntas con estos verbos. So first of all, let's look at the example of an affirmative sentence. You should start it with a subject, then you need to use have to or need to, then the main verb and the complement. You should be very careful because these two verbs, have to and need to, they can be conjugated. What does it mean? You can change their form. It depends on the subject. For example, if the subject is third person singular, he, she, it, in this case you will say, for example, he has to or she needs to, and then the verb and the complement. Entonces, para armar una frase afirmativa tenemos que empezar con el sujeto, después utilizamos el verbo have to o need to, el verbo principal y el complemento. Con estos dos verbos have to y need to hay que tener mucho cuidado porque ellos no se portan como unos verbos modales normales que de pronto ustedes conocen. Y estos verbos sí se pueden modificar, se pueden conjugar. Hay que tener mucho cuidado y pensar qué sujeto tenemos. Si es el sujeto en tercera persona singular, por ejemplo, he, she, it, él, ella, ¿cierto? En este caso vamos a conjugar la forma de estos verbos, vamos a agregar ese. En vez de have, van a utilizar has to. En vez de need, needs to. Okay, so then let's look at the structure of a negative sentence. Again, negative sentence, we start with the subject, then we need to use auxiliary verb do or does. Again, it depends on the subject. Then we use not, the negative yes part, and then have to or need to plus verb plus the complement. Again, how do I know if I need to use don't or doesn't? It depends on the subject. If the subject is plural, we, they, you, or if it's the pronoun I, so you use don't. If it is he, she, it, the third person singular, you need to use doesn't, okay? Be attentive. Entonces, cuando hablamos de las frases negativas, negaciones, otra vez empezamos con el sujeto. Después hay que tener mucho cuidado y recordar que con estos verbos have to y need to, nosotros sí necesitamos utilizar el verbo auxiliar. Si es presente simple lo que estamos mirando ahora, ¿cierto? En este caso utilizamos do con los sujetos que son plurales como they, we, you, o con el pronombre I, o does si el sujeto sería en la tercera persona singular, he, she, it, o también cualquier sustantivo singular, like my mother doesn't need to work, for example, or my sister doesn't need to go to the university, right? Después seguimos con el verbo y con el complemento, okay? Then, if we speak about interrogative sentences or questions, we need to start the questions with an auxiliary verb do or does. Then we use a subject, have to or need to, then the main verb and the complement. If it's a special question, yes, in this case you can use WH, where, when, why, in front of do or does. Okay? Para armar las preguntas, las frases interrogativas, aquí sí, otra vez, por favor, tenemos cuidado. Recordamos que hay que utilizar el verbo auxiliar. Podría ser do, otra vez con formas plurales y con I, or does con tercera persona singular. Después sujeto, después verbo have to o need to. Obviamente ya estos verbos no los vamos a conjugar porque tenemos el verbo auxiliar ya conjugado. Ya aquí está ese, aquí no lo necesitamos repetir, tampoco en la frase negativa, ¿cierto? Después seguimos con verbo principal y con el complemento. Recuerden que el verbo principal va a estar en la forma infinitiva. El verbo que va a seguir estos verbos have to y need to, si no va a poder cambiar su forma. Siempre van a estar en la forma principal. So now, please, let's look at some examples. First of all, let's
see how and when do we use those verbs have to and need to. If we speak about affirmative sentences, usually we use these two verbs to speak about some obligations, something that is necessary for us to do. For example, I have to book a hotel. I'm going to travel, yes, so I need to stay somewhere. It's an obligation for me. If I don't book a hotel, I don't have a place to stay, right? ¿Cuándo vamos a utilizar estas frases? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a utilizar las frases con los verbos have to y need to? Estos verbos en las formas afirmativas más que todo se utilizan para hablar sobre algunas obligaciones o algo que es necesario para nosotros, ¿cierto? Algo que debemos hacer. For example, I have to book a hotel. Es un deber, ¿cierto? Debo hacerlo, es una obligación porque si no voy a reservar el hotel, entonces no voy a tener dónde quedarme, okay? Then, please, be careful with negative sentences. For example, he doesn't need to get a visa. Yes, so in this case, this verb doesn't need or doesn't have to. It means that it is not necessary. It is not an obligation. It is okay not to do it, okay? So let's say if you want to travel to Panama or Peru or some other countries, yes, you don't need to get a visa or you don't have to get a visa because Colombian people can travel to these countries without visa. So it's not an obligation to do it, okay? Cuando vamos a hablar sobre frases negativas, tenemos que negaciones recordar que en este caso los verbos don't have to or don't need to or doesn't have to, doesn't need to significan que algo no es una obligación, no es un deber, no es necesario hacer algo, ¿cierto? Por ejemplo, he doesn't need to get a visa significa que no es necesario para él obtener la visa para ir a tal país. Por ejemplo, para ir a Perú, los colombianos no deben sacar una visa, okay? Please remember it. And then now, please, the last point is let's look at their questions. For example, do you have to take your passport? So in this case, remember, we start with this do, or it can be does, yes, and then the subject and have to or need to. El último punto es la frase interrogativa. Recuerden que lo vamos a empezar con el verbo auxiliar do o das, dependiendo del sujeto. Y en este caso la pregunta es si es necesario, si es una obligación, por ejemplo, de llevar pasaporte. Sí, cierto, yes, let's say if you want to cross the border, if you want to travel abroad, you have to take your passport. That is an obligation. You don't need to get a visa. It's not necessary, but you have to take your passport. So please remember, have to and need, yes, to be used to speak about obligations if it's an affirmative sentence, but then if it's a negative sentence, it means that something is not necessary, okay? Thank you for your attention, and I hope you understood these two verbs. Goodbye.